Hi students, welcome to my channel. My name is Prajith. Today we are going to study about debenture. What is debenture? Debenture is a document issued under the seal of the company acknowledging its debt to its holder. ഒരു കമ്പനി പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന കടപ്പത്രത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഡിബഞ്ചർ എന്നത്. എപ്പോഴാണ് ഡിബഞ്ചർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത്? കമ്പനിക്ക് ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും സന്ദർഭത്തിൽ അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയർമെന്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് കമ്പനി സീൽ വെച്ച് അടിച്ചിറക്കുന്ന ഡോക്യുമെന്റ് ആണ് ഡിബഞ്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ കമ്പനി ക്യാൻ റേസ് ഫണ്ട് ഫ്രം ദ പബ്ലിക് by issuing debenture also. This is the second option. First option is by issuing shares. So here we are going to study about issue and redemption of debenture. We can issue debenture in 5 different terms. First one, debenture issued at par and redeemable at par. What does it mean? Debenture issued at par means if the issue price of the debenture and the face value of the debenture is same, we can say that debentures are issued at par. What will be the journal entry for that? So the journal entry will be bank account debtor to debenture. What it means? Debit what comes in. By issuing debenture, we are getting cash from the public, and we made a liability also. That liabilities will be discharged after the completions of the maturity period of that debenture. So while issuing debenture, we will give an assurance. We will give an assurance to the debenture holder that the debenture will be repaid after the completions of an expiry date, say 5 year or 10 year. And meanwhile, every year the company will give a certain percentages of interest also to the debenture holder. So while issuing debenture at par and redeemable at par, then the journal entry will be bank account debtor to debenture. So the second case is debenture issued at premium and redeemable at par. What does it mean? If the issue price of the debenture is higher than the face value of debenture, we can call debentures are issued at a premium. So debentures are issued at a premium. If the face value of the debenture is rupees 100 and if it is issued at rupees 105, then we can say that the debentures are issued at a premium of rupees 5 per share, 5 per debenture. So what will be the journal entry for that? Journal entry will be bank account debtor. Instead of getting 100 rupees, we will get 105 rupees. To debenture, that will be only the face value of that debenture 100. And to premium on issue of debenture. So here it means, suppose the face value of the debenture is rupees 100 and we are issuing that debenture at rupees 105, and the 5 rupees we will get a profit that is called capital profit, and that amount should be shown in the liability side of the balance sheet. So the journal entry will be, once again I am telling that the journal entry will be bank account debtor, the total amount received by the company from the public, that is 105 rupees. To debenture, the face value of debenture, that will be only rupees 100. And to premium on issue of debenture. That is the journal entry for the second case. Third one, if debentures are issued at a discount and redeemable at a par. If the debentures are issued at a discount means, what does it means? If the issue price of the debenture is less than the face value of debenture. If the issue price of the debenture is less than the face value of debenture, then we can say that debentures are issued at a discount. For example, if the face value of the debenture is rupees 100 and the company wants to issue that debenture at rupees 100 on itself, but nobody is ready to purchase that debenture. So the company will give a certain rate of discount to the debenture holder. Instead of issuing that debenture at rupees 100, the company may ready to issue that debenture at rupees 95 also. Here we can say that debentures are issued at a discount of rupees 5. So, but the company will repay this amount to the debenture holder after the expiry of its maturity date, rupees 100. That means redeemable at a par. Redeemable means കടം വീട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കമ്പനിയുടെ ഡിബഞ്ചർ 100 രൂപ ഫേസ് വാല്യൂ ആയിട്ടുള്ള ഡിബഞ്ചർ 100 രൂപക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പബ്ലിക് വാങ്ങുന്നില്ല എങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ വാങ്ങില്ല എന്നൊരു ധാരണ കമ്പനിക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് കമ്പനി 100 രൂപയുടെ ഡിബഞ്ചർ 95 രൂപക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്യും. 5 വർഷം അതിന്റെ ടേം കഴിയുന്ന സമയത്ത് 100 രൂപ തന്നെ തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാവുകയും ചെയ്യുന്ന കേസിനെയാണ് ഡിബഞ്ചേഴ്സ് ആർ ഇഷ്യൂഡ് അറ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് ആൻഡ് റെഡീമബിൾ അറ്റ് പാർ എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെ എന്തായിരിക്കും ജേർണൽ എൻട്രി ഉണ്ടാവുക? ദ ജേർണൽ എൻട്രി വിൽ ബി bank account debtor, the amount we received from the debenture holder, that will be rupees 95. So bank account debtor 95
Discount on issue of debenture account debtor. Discount on issue of debenture is a loss. Therefore, that amount should be debited. So, discount on issue of debenture account debtor 5 to debenture rupees 100. So, once again, I am telling that the journal entry, bank account debtor 95, discount on issue of debenture account debtor 5 to debenture rupees 100 only. This is the third case. And the fourth case is debenture issued at par and redeemable at a premium. If debentures are issued at par means the face value and issue price of the debenture is same. But redeemable at par means after the expiry of the debenture period, the terms of the debenture, that on the maturity date, the company will repay 105 rupees. That means 105 means a 5 rupees premium. So debentures are issued at par and redeemable at premium. ഇങ്ങനെ ഒരു കേസ് വരുന്നതും കമ്പനിയുടെ ഷെയർ ഡിബഞ്ചറിന്റെ ഫേസ് വാല്യൂ 100 റുപ്പീസ് ആണ്. കമ്പനി ആ ഡിബഞ്ചറിന്റെ അകത്ത് ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല. കമ്പനി 100 രൂപ തന്നെ പബ്ലിക്കിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. പക്ഷേ പബ്ലിക് അത് സ്വീകരിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ പബ്ലിക്കിന് കൊടുക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഓഫറാണ് വി വിൽ റെഡീം ദാറ്റ് ഡിബഞ്ചർ അറ്റ് റുപ്പീസ് 105 ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് റുപ്പീസ് 100. 100 രൂപ തിരിച്ചു തരുന്നതിന് പകരം 105 രൂപ തിരിച്ചു തരാം എന്നുള്ള ഓഫറോടുകൂടി debenture issue ആണ്. So debenture issued at par and redeemable at a premium. What will be the journal entry? Journal entry will be bank account debtor. നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പൈസ എത്രയായിരിക്കും? 100 രൂപയാണ്. ഡിബഞ്ചർ ഇഷ്യൂഡ് അറ്റ് പാർ ഫേസ് വാല്യൂ 100 രൂപയാണ്. സോ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ 100 റുപ്പീസ്. തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊരു 5 രൂപയുടെ നഷ്ടം വരുന്നുണ്ട്. സോ അത് നമ്മൾ ഇപ്പൊ തന്നെ എഴുതണം. ലോസ് ഓൺ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഡിബഞ്ചർ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ 5. അപ്പോൾ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ 100 റുപ്പീസ്, ലോസ് ഓൺ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഡിബഞ്ചർ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ 5 റുപ്പീസ്, ടു ഡിബഞ്ചർ ഫേസ് വാല്യൂ 100 ആൻഡ് അഗെയിൻ ടു പ്രീമിയം ഓൺ റിഡംഷൻ ഓഫ് ഡിബഞ്ചർ റുപ്പീസ് 5. ഐ തിങ്ക് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ്. മീൻസ് ആ ഡിബഞ്ചർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ആ ഡിബഞ്ചർ റെഡീം ചെയ്യുന്നത് 5 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അത് റെഡീം ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ, കടം വീട്ടുന്നതെങ്കിൽ അന്ന് 5 രൂപ ഒരു ഡിബഞ്ചറിന് മുകളിൽ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട്. ആ നഷ്ടപ്പെടുന്ന 5 രൂപ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ആ സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ ജേണൽ എൻട്രിയിൽ എഴുതണം. മീൻസ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ദ എമൗണ്ട് റിസീവ്ഡ് ബൈ ദ കമ്പനി ഫ്രം ദ ഡിബഞ്ചർ ഹോൾഡർ, ദാറ്റ് ഈസ് 100. Then loss on issue of debenture account debtor 5 rupees and 2 debenture the face value 100 rupees and 2 premium on redemption of debenture 105. ഇവിടെ നമുക്ക് കാണുന്ന ലോസ് ഓൺ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഡിബഞ്ചർ എന്നുള്ള 5 rupees that must be shown in the asset side of the balance sheet under the head miscellaneous expenditure, and that amount must be written off during the lifetime of that debenture. And the premium on redemption of debenture should be shown in the liability side of the debenture, that will be disappeared at the time of redemption of debenture. And the last one, debenture issued at a discount and redeemable at a premium. Debenture issued at a discount, that means the face value of the debenture is rupees 100 and the issue price of the debenture is rupees 95. So here we are giving 5 rupees discount and redeemable at a premium. Instead of giving back 100 rupees, here we are ready to give 105. So at the time of issue itself, we are suffering one loss of rupees 5, and at the time of redemption also we will suffer one loss rupees 5. So in total, we will get a loss of rupees 10. So what will be the journal entry? Bank account debtor. In this case, we will receive only 95 rupees from the debenture holder. So bank account debtor rupees 95. Now loss on issue of debenture account debtor 10 rupees. How it became 10? Discount on issue of debenture rupees 5 plus premium on redemption of debenture rupees 5. Then total loss 10 rupees. For bank account debtor 95 rupees. Loss on issue of debenture account debtor 10 rupees to debenture. The face value of debenture, that is 100 rupees, and to premium on redemption of debenture rupees 5. Once again, I am telling you that bank account rupees 95, loss on issue of debenture account debtor 10 rupees, to debenture 100 rupees, to premium on redemption of debenture 5 rupees. Here also, the loss on issue of debenture should be shown in the asset side of the balance sheet under the head miscellaneous expenditure, and that amount should be written off during the lifetime of that debenture. And the premium on redemption of debenture should be shown in the liability side of the debenture, liability side of the balance sheet, and that amount will be discharged at the time of the redemption of debenture. So I think you all understood these things. Now I am inviting you into our whiteboard animation classes.
So please. Debenture. Hi, welcome to my whiteboard animation center. So, today we are going to talk about debentures. So, what is debenture? Debenture is a document issued under the seal of a company acknowledging its debt to its holder. Company can issue debenture in 5 different terms. Debenture issued at par, redeemable at par. Debenture issued at premium, redeemable at par. Debenture issued at discount, redeemable at par. Debenture issued at par, redeemable at premium. Debenture issued at discount, redeemable at premium. These are the 5 ways. Now I will show the accounting treatment. The explanation was already given. Case 1, Case 2, Case 3, this is Case 4, and the last one, that is Case 5. The episode 1 of Debenture is over. Episode 2 is coming soon. Bye bye. Don't forget to subscribe on our channel.